Two. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Good morning, children. Good morning, everybody. Good morning, sir. Can you hear me? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. I'm in the screen. What is on the screen? What is on the screen? What the screen එකේ පේන්නේ? Oh. කියන්න බලන්න. What is on it? Yes. Resultant false. Yes. One thing I want to tell you before the class start,
there are students here, three types of students. My first group, no, two types. So yeah, three types. Online students, my home class students, as well some Samudra students. For online students, this is not the normal way what you see on other days. There is a problem for that because my video camera is not detected by the Zoom. This is from day before yesterday. මගේ වීඩියෝ කැමරා එකේ නෙමෙයි කේබල්ස් වල ප්‍රශ්නයක් නිසා පෙරේදා ඉඳලා කැමරා එක ගන්නෙ නැහැ ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ Zoom එකට එකට වෙනම repairing එකක් යනවා take some time take few days I'm using my old camera මගේ පරණ කැමරා එකකින් තමයි මම මේ කරන්නේ ඒ නිසා තමයි මං තමුන්ට normal link එකක් එවලා තියෙන්නේ මං කිව්වේ ওই link එක නෙමෙයි මගේ website එකෙන් යනවා කියලානේ next week ඉඳලා අනිවාර්යයෙන් වෙබ්සයිට් එකේ යන්නේ මේ මගේ වීඩියෝ එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා මම ඩිසයිඩ් කරා normal link එකකින් යන්න. හරි මෙතන ඉන්නවා මගේ online එකේ නැති ළමයි ඇති ගොඩක්. ඒ දරුවන්ගේ මම පුංචි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට එච්චර හුරු නෑ. ඉන්න මම දැන් ගෙවල් වල සද්ද ගොඩාක් ඇහුවා මෙහි ඉඳලා. ඒක කරන්න තියන්න එපා. ඒ නිසා මයික් එක ඕෆ් කරගන්න, මියුට් කරගන්න. online ළමයින්ට පුරුදුයි ඒක. එළමයි මයික් ඔන් කරලා සද්ද කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් නිවාඩු දවසේ ගෙවල් වල හැමෝම වගේ ඉන්න දවසක් ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට අපිට කියන්න බෑ කෑ ගහන්න එපා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ නිදහසට බාධා කරන්න බෑ පොය දවසේ ඇසල පොය දවසේ හැමෝටම සුබ ඇසල පොයක් වේවා හරි. ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස ඒගොල්ලන්ට භුක්ති විඳින්න දෙන්න ඕගොල්ලෝ මයික් එක මියුට් කරගත්තා නම් හරි. අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් ඔන් කරගන්න. Don't think about my video. මගේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්න එපා. අපි වැඩේ කරමු එච්චරයි. මම සෑහෙන ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නා මේ පෙරේදා ඉඳලා මේ වීඩියෝ එකක් ගන්නේ නැති නිසා පහුගිය දවස්වල ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරේ without වීඩියෝ එක නැතුව මෙහෙමවත් නැතුව අද මම ක්ලාස් එක කරන්නේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකේ මගේ වීඩියෝ එක පේන්නේ නැහැ ඒ නිසා මට මම බලාපොරොත්තු වෙන යුනිට් එක කරන්න බෑ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ටර්ම් එකේ අන්තිම පාඩම continuity of life පාඩම පටන් ගන්න නමුත් ඒකට මගේ view එකත් එක්ක ඕන මට බෝඩ් එකේ ලියන්න තියෙනවා. දැන් මම බෝඩ් එකේ ලියනවා පේන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ලොකුවට. චූටියට කොටුවක් ඇතුළේනේ පේන්නේ. ඒක මදි. ඒකම කරන්න බෑ. ඒ නිසා අවසානයේ මම තීරණය කරා සෑහෙන අමාරුවෙන් මෙන්න මේ යුනිට් නම්බර් 9 ඒ වගේම තවත් එකක් තියෙනවා මේ පොතේ අන්තිම පාඩම related equilibrium එතකම තව එකක් තියෙනවා ඊට කලින් moment of force මේ physics units තුන screen share කරලා උගන්වන්න මම හිතුවා පාඩම් තුනක් 3 in 1 මේ පාඩම් තුන මම කොහොමත් එකට උගන්වන්නේ physics වල මේ term එකට හරි තුන මම ඉවර කරන්න බෑ පුළුවන් තරම් අපි ඉවර කරමු ඉතින් ඒක ඊළඟ දවසේ ලබන සතියේ හරි වීඩියෝ කැමරා එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් රීප්‍රොඩක්ෂන් කියන පාඩමට යන්න ඒකට ඒක අවශ්‍යයි මේ පුංචි කැමරාවෙන් ඒක කරන්න බෑ. මම මේ සෑහෙන අසීරුවෙන් කරන්නේ මෙතන මේ කැමරා එක සෙටප් කරගෙන මොකද ළමයින්ට මාව පේන්නේ නැතුනහම නිකන් ඒක ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල එපා වෙනවා ඒ නිසා. කොහොම තමයි හරි කේබල්ස් වල ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා ටිකක් කල් වැඩ කරද්දී. Right, resultant force. Write the topic. කතා බහ වුණේ වැඩි ලියා ගන්න. Resultant force. Resultant force. If my sound is not heard, please inform me. Okay. If the screen is not shared, tell me. Screen එක වැඩ නැත්නම් වහම කියන්න. Sound එන්නේ නැත්නම් වහම කියන්න ඕනි. Resultant force. The second time you learn this in physics. Look at these diagrams. Resultant is calculated in a system of forces, not in a single force. The first diagram shows an individual pushes this vehicle. මෙයා තනියම වාහනේ තල්ලු කරනවා. Individual pushes the vehicle. There is no system of force acting. The second diagram
two men pushes the vehicle. There is a system now because more than one force is applied on the vehicle. The third diagram, 3 people push the vehicle. So you can find the resultant at least in two forces. At least in two forces. Second and third diagrams. Sometimes the force applied by the single man may not enough to push the vehicle. Even the force applied by the two did not enough. But when another force is added, the object will move. The force applied by a single person, if it is 10 newtons, there are two such 10 newtons forces acting in the same direction. Then what is the total force? 10 newtons into 2, that is 20 newtons. When the 10 newtons force applied, 10 into 3, 30 newtons. 20 newtons and 30 newtons are the sum of the forces acting on it. So they are the resultant of these two systems, forces of system. 20, 30, the resultant. So what is resultant? Resultant is a single force which represents all the contributing forces which give the same effect. When more than one forces apply on an object, the resultant is the force which gives the same results to the body. Look at that. When more than one force apply, single force that gives the same result of all the contributing forces is known as a resultant force. Understood? Okay, let's start from there. Start what is resultant. As I told you, I will not teach this part again. First and last. මේ පාඩම නැවත උගන්වනු නොලැබේ. මම කියලා තියෙනවානේ ඉතින් සමුද්‍රයගෙත් කිව්වා ගෙදර ළමින්ටත් කිව්වා ඔන්ලයින් අයටත් කිව්වා ආය නැවත මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න හරියට. හරි? මමත් උගන්වන්නේ නැවත උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. කාලයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න නිසා. Right, what is resultant? When more than one force applied, the single force that gives the same result as that of all the contributing forces is known as the resultant force of the individual contributing forces. Resultant force of the individual contributing forces. Finished? කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඔය ඔන්ලයින් පුරුදු කට්ටිය මයික් එක ඔන් කරගෙන ඉන්න අහනවට උත්තර දෙන්න. ගෙවල් වල ගොඩක් ඉන්න අය ඕෆ් කරගන්න. Right. Before studying this unit, you should know these technical terms which specific for this unit. What are they? Collinear forces. What do you mean by collinear forces? In grade 9, you learn that there are 3 characteristics of force. Children, can you see my drawings on the screen? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Then this is how to represent a force correctly. Correctly. If someone pushing this object, if another one push into this opposite direction, how can we represent these two forces? If the single force is 100 newtons each. First, you have to draw the object. Force has a point of application. The point which the force apply.
Point of application should be shown by a dot. Then the magnitude of the force is given by a straight line. Direction is given by arrowhead. So there should be a point of application, direction, and the magnitude. Magnitude given by straight line, direction given by the arrowhead, point of application given by a dot at the beginning of the arrow. arrow එක පටන් ගන්න තැන තමයි point of application එක තියෙන්න ඕන. මේ වගේ. මේ අය ගත්තත් ඒත් ඒ වගේ. What is the line of action? Line of action means the line which the force acting. The line which the force acting. Assume if there is a single force acting here, මෙතන එක force එකයි නම් තියෙන්නේ. This is the line which the force acting. So that is the line of action. In the game, not in the game, when a crowd pulling a fishing net, malu dalak adinawa නම්, they all have the same line of action. ඔක්කොම එකම කඹේ එල්ලිලා ඉන්නේ. 1, 2, 3, 5. They all have the same line of action. Look at that. Forces having same line of action are known as collinear forces. Forces having the same line of action. Same line of action, known as collinear forces. Collinear. Understood? Second one is coplanar forces. Coplanar means the forces which act the same plane, single plane, එකම තලයේ ක්‍රියා කරන බල. Otherwise, I can't draw them on the board like this. In the game of tug of war, කඹාදින ක්‍රීඩාවකදී. Opposite forces acting, having the same line of action. Look at the line of action. They are acting along the same plane. එකම තලයේ ක්‍රියා කරන්නේ. So it was able to draw on the screen. Otherwise, I can't. The screen is one of the plane. So we are talking about the forces acting one plane only. එක තලයක ක්‍රියා කරන බල විතරයි අඳින්න පුළුවන්. They are the coplanar forces. Third one is the parallel forces. Everybody knows what parallel lines and those things are. Parallel means the forces which act in parallel to each other. Parallel forces. Let me show you one of the parallel forces. Look, these three forces are parallel to each other. They don't have same line of action. They have different lines of action. See that? Different lines of actions. They don't have the same point of application. They have different points of application, but they are parallel. Maybe to the same direction like this or to the opposite. එක පැත්තට ඉන්නත් පුළුවන්, දෙපැත්තට ඉන්නත් පුළුවන්, but parallel. Okay, these three terms are very important for you when studying this unit. So write them, the definitions for collinear, coplanar, and parallel forces. Write them hurriedly. What collinear force, coplanar, and the parallel forces are. මේ වෙලාවේ හරියට ඉගෙන ගන්න මේ වචන තේරුම මේක මේ වෙලාවේ ඉගෙන ගන්න නැතුව ඉස්සරහට ගියාම ප්‍රශ්නයක් එවුවාම උත්තර ලියා ගන්න බෑ. What collinear, what parallel, what coplanar. හරියට තේරුම් ගන්න මොනවද මේ forces කියලා.
Finished? Yes. Coplanar collinear forces. Don't think about my video. It's not perfect like other days. First time online ඉන්න බලන්න ඇති සර් මෙහෙමද online උගන්වන්නේ කියලා නෑ මෙහෙම නෙමෙයි. මගේ අනිත් කැමරා එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. Right. First on. Resultant of two collinear forces. Resultant of two collinear forces acting opposite to each other. The best example is the game of tug of war. If the pitching net is this and the rope, crowd of people, they hang on the rope and pull the net. Sorry, all forces acting in the same direction. Same direction. All of them pulling the net to the same direction. How can you find the resultant? Very simple. You have to get the sum of all contributing forces acting in same direction. If each and every guy applying those forces, 10, 15 like that, resultant is the sum of all the contributing forces. මේ ඔක්කොගේම එකතුව තමයි resultant එක ගන්නෙ. If all the forces acting along the same direction, එක පැත්තකට add කරද්දි විතරයි. Okay? Look at this activity. This is in your text. How the resultant is calculated in the physics laboratory. This shows the object, represents the object. 3 Newton balances are used with 2 pulleys. This is one of the pulley, the second one. String and the ring is used. By B and C spring balances, 2 forces apply on this body. If the single force is 100 Newton, on the object, 100 plus 100, 200 Newton force acting. Don't think that these two forces acting in opposite. Even though they act in opposite, the sum of them act on the body. මේ දෙන්න දෙපැත්තට ඇද්දට ඒ දෙන්නගේ එකතුව නේද මේ ස්ට්‍රිං එකෙන් මෙහාට ඇදෙන්නේ. Oh, then the object pulled with the force of 200 Newton. 200 came by 100 plus 100. 200 can be obtained by the reading of this spring balance. So the reading of A gives the readings of B plus C. Then how do you tell this? When 2 or more collinear forces, they are collinear, they have the same line of action. 2 or more collinear forces acting along the same direction, resultant is the sum of them. ඒ හැම එකේම එකතුව තමයි resultant එක කියන එක. Simple theory. Right, then write the subtopic. Resultant of 2 collinear forces acting along the same direction. First subtopic. Resultant of 2 collinear forces acting along the same direction. Same direction. Acting along the same direction. Okay, then write. If 2 or more forces, 2 or more collinear forces, sorry,
two or more collinear forces act along the same direction, act along the same direction, act along the same direction, the resultant of them, the resultant of them is equal to, resultant of them is equal to sum of the, sum means SUM sum, එකතුව, sum of the all contributing forces, sum of the all contributing forces acting in the same direction, acting in the same direction. Sum of the all contributing forces acting on the same direction. Right? Then write example. Example. Pull in a fishing rod. Pull in a fishing rod. Fishing rod නෙමෙයි, fishing net. Who can give me another example? More than one force apply along the same direction. Several men pull a tree. ගහක් අදිනවා ගොඩක් අය එකතු වෙලා. ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙදි ගස් අදිනවා බාගෙට කපලා තියෙද්දි මෙහෙම. ලණුවක් ගැට ගාලා මේ පැත්තට ඔක්කොම අදිනවා. එක පැත්තෙන් අද පැත්තට දුක් ගහ වැටෙන්නේ නැහනේ. ඒකට ලියන්න පුළුවන්. Pulling a tree. Pulling a tree. වාහනයක් තල්ලු කරන එක ගන්න පුළුවන්ද? නැහනේ. මිනිස්සු එක පිටිපස්සේ එක තල්ලු කරන්නේ නැහනේ. මෙහෙම තල්ලු කරනවාද? ඒ මොකද්ද? මෙහෙම නැහැ. So if it is so, then you can get a pull in a vehicle. වාහනයක් අදිනවා පුළුවන් ගන්න. ඇදගෙන යනවා. They have the same line of action. See? ඔක්කොම එකම කඹේ අදිනවා වාහනය. ඒක ගන්න පුළුවන්. Pulling a vehicle by a crowd of people. ගොඩක් අය එකතු වෙලා ලෝකෙන් අදින එක පැත්තකට. They should have the same line of action. Okay? Line of action එක සමාන වෙන්න ඕන. Right. The second instance, දෙවෙනි අවස්ථාව. Resultant force of two collinear forces act in opposite direction. This time, opposite to each other. දෙපැත්තට අදිනවා නම්. Right. Number 2. Resultant of two collinear forces acting along the opposite direction. The best example is tug of war. කඹ ඇදීම. Tug of war. අපිට හැම තැනම දකින්න පුළුවන් ඉන්නේ tug of war තමයි. නේද? පාර්ලිමේන්තු එකේ ගත්තත්, ඉස්කෝලේ එක ගත්තත්, ගෙදරක ගත්තත් මොකක් වුණත් හැම තැනම තියෙන tug of war. කලින් කියප එක නෑ. ඒකනේ එකක්වත් හරියන්නේ නැත්තේ. දෙපැත්තට අදිනවා. දෙපැත්තට නෙමෙයි හතර පැත්තටම අදිනවා. Tug of war. One thing common for these forces, what is it? They all have same line of action. They all are hanging in the same rope. ඔක්කොම කඹේ තමයි එලිලා ඉන්නේ. That's why they are known as collinear forces. Two or more collinear forces acting opposite to each other. To which direction the rope moves? කඹේ යන්නේ කොයි පැත්තටද? The rope moves towards a larger force. If all contributing forces of in my right hand side is 500 newtons to that direction, the resultant of the other side, if it is 300 newtons,
towards which direction the rock moves. The rock will move towards 500. How can we find it? Because always the object moves towards the direction of the resultant force. Direction of the resultant force is the magnitude of the greater force minus minor force. Difference of these two forces give the resultant. Resultant means capital R. Difference of two forces will be the resultant. Direction will be the direction of the larger force. Difference is 200 newtons towards 500 newtons force. Then the rock will move towards right hand side. So how can we get the resultant of such opposite forces? Get the difference of them. Then again වෙනස ගන්න ඕනි. Right? Write them. ලියන්න. When two collinear forces acting on an object, two collinear forces acting on an object, two collinear forces acting on an object, in opposite directions, the resultant is given by their difference. The resultant is given by their difference. The resultant is given by their difference. And the direction is the direction of the larger force. Direction is the direction of the larger force. එම තමා කොහොමද බලේ වැඩි පැත්තට තමයි ඇදිලා යන්නේ. කොච්චර දෙපැත්තට ඇද්දත් වැඩිපුර ෆෝස් එක තියෙන්නේ කොහටද? ඒ පැත්තට තමයි ඇදිලා යන්නේ. ඒක හැටි. හරි හෝ වැරදි එතෙන්ට ඇදිලා යනවා. හරි? ඒක ස්වභාවය. සමහර ළමයි ජොයින් වෙලා අප වයින් උනත් දන්නේ නැහැ. අප්පු මේ මොකද්ද මේ පාඩම මෙහෙම එකක් අපි දැන් සමහරු දන්නෙත් නැහැ මේක තියෙනවා කියලා උගන්වන්න. පුතේ මෙතන පාඩම් තුනක් තියෙනවා. resultant force, forces of equilibrium, moment of force. වැඩිම ප්‍රමාණයක් question second term එකේ අහන්නේ මේ physics unit 3. මතක තියාගන්න. හරි? O level වල compulsory questions තියෙනවා මේ පාඩමෙන්. equilibrium of forces. බල සමතුලිතතාවය කියන්නේ compulsory unit එකක්. මේවා ඉක්මනට කරන්න ගියොත් විභාගෙ ලඟ වෙලා තේරෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. අනිත් එක මම මේක සිලෙක්ට් කරගත්තේ මේ ඔයාලට පේනවා minimum usage of the board. board එක white board එක අඩුවෙන්ම භාවිත කරන්න පුළුවන් යුනිට් එකක් නිසා. without a tute. අනිත් එක tute එකක් නැතුව උගන්වන්න පුළුවන් පාඩමක්. If I select chemical bond, you should have a tute in your hand. Then I'll give you the tute on next week. Doesn't matter. But now you don't have it, no? I can't teach that. Even the reproductive system, you should have a tute. And I have to write something on the board. You should have my video. ලියනවා පේන්න ඕන, ලියනවා පෙන්වෙන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්න නිසා මම මේ පාඩම සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මේක හරි ලේසි. Look at the example. What is the magnitude and direction? දෙකක් අහනවා. The resultant force of 5 newtons pulling an object placed on the table in a certain direction and another force of 2 newtons pulling in the opposite direction. There is an object. 5 newtons of force is pulled. 5 newtons වලින් අදිනවා. And 2 newtons force
pulling in the opposite direction. අනිත් පැත්තට. But they have the same line of action. Look at that. They act in the same straight line. What is the resultant? R is the resultant. 5 newtons minus just 2 newtons. It is 3 newtons. To which direction the object moves? Toward the larger force. That means 5 newtons towards that direction. Can you write the question and the answer for this example? The best example is tug of war. කඹ ඇදීම තමා හොඳම උදාහරණය. Example for what? Example for resultant force acting opposite to each other. Okay. Right. Next. වැඩි වෙලා ගන්න බෑ මේවට. Think about the objective of conducting these extra classes to cover the syllabus as soon as possible. Syllabus එක cover කිරීම තමයි අරමුණ. We have to get the maximum use of this minimum time period. Okay. Look at these two forces which apply on the body. 11 newtons and 50 newtons forces acting opposite to each other. One is both are pushed towards opposite directions. So to which direction the object moves? Object moves towards the greater force. Get the difference of them. It is 4 newtons acting towards the larger force. Larger force direction is this. මේ පැත්තට යන්නේ. Always look at the direction of the force carefully. Right. The second one, x 10 newtons and x, another opposite forces acting. The force of 10 newtons is applied towards west. Okay. Where's west? Here the west. If the object drawn towards the west with the force of 5 newtons, the object is moving towards west. That means the greater force should be 10 newtons, acting towards west. Always the object moves towards a greater force. What would be the magnitude of x? What is x? X is less than 10 newtons. 5 newton is the resultant. Always object moves with the resultant. Then resultant means the difference of these two forces. Greater force minus minor force, x.
Simple equation. R means 5 newtons. 10 newtons minus x, then find x. X equals 10 newtons minus 5 newtons. It is just 5 newtons. So this is 5 newtons. Correct. 10 minus 5, 5 direction is towards west. These two questions are in your textbook. Okay. Third instance. Resultant of two parallel. Now we come to learn about parallel forces. I told what parallel forces are. Do they have the same line of action? No, they don't have the same line of action. Do they acting on the same plane? Yes, they acting on the same plane. එකම තලයේ ක්‍රියා කරන්නේ. So they are coplanar, but not collinear. Look at the second diagram. When two men push vehicle, they push the vehicle in two places parallel to each other. වාහනේ තැන් දෙකකින් තමයි තල්ලු කරන්නේ. එකා පිටිපස්සේ එකා තල්ලු කරන්නේ නැහැ. ඒ මොකද්ද? මෙහෙම ඇඳලා තිබ්බට මේ මිනිස්සු දෙන දෙපැත්ත ඉන්නේ. මෙහෙම වාහන තල්ලු කරන්න බෑනේ. So these two forces are parallel to each other. How can we get the resultant? Simple. Resultant of such two or more parallel forces, maybe two or more, equals the sum of these two forces. මේ දෙකේ එකතුව. දෙකේ හෝ ඊට වැඩි ගානක. 150 Newton plus 200 Newtons, since the both parallel forces acting along the same direction. Sometimes there will be some other parallel forces acting opposite. Then you have to get the difference of them. Here, all forces acting in the same direction, so you have to get the sum of them. Okay? Understood? Right. Then write the third one. Resultant of two parallel forces. Resultant of two parallel forces. Resultant of two parallel forces. Two parallel forces. Under that, right? When two parallel forces acting on an object, acting on an object, the resultant force, is equal to sum of them. SUM sum. එකතුවට සමානයි. Sum of them. Sum of them. Sum of them. Then write below. Two parallel forces should act. Two parallel forces should act along the same direction,
same direction, and they have different lines of actions. 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 Then look at the screen. Camera එක නැති වෙලා ගියා නේද ඔන්න. සෑහෙන අමාරුවෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ මම. මේ HDMI cables වල ළමයි තියෙනවා ඇතුලේ චූටි cables ගොඩක්. පොඩ්ඩක් හරි නැමුණොත් එහෙම වැඩ කරන්න නැතු වෙනවා. දැන් ආයි හරියයි නෑ. It's not working. Huh? හොඳ වැඩක් කරන්න ගත්තොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා. Look at the diagram. A wooden strip is straight, mainly thin and straight, getting අතර තියෙනවා. 3 Newton balances fixed on it. A and B spin balances apply 2 pulling forces. They are parallel to each other. If one of the force is 100 newtons, the resultant force will be the sum of them. Resultant force will be given by Newton balance C. The reading will be 200 newtons, sum of them, since these two forces acting along the same direction. They are parallel to each other. 100 plus 100, 200. This is how to calculate resultant in such a system of forces. Okay. To keep the wooden strip rest, මේ wooden strip එක rest එකේ තියෙන නම්, හෙලවෙන්නේ නැතුව තියෙන නම් මොකද්ද කරන්න ඕනි? The readings of spin balance A and B should be the same. They must be equal in each other. Otherwise, the strip will move towards a larger force. නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Okay. Look at this resultant force of this aeroplane. 4 forces acting on an aeroplane. One is the upthrust. Lift means the upthrust. The lift means upthrust given by air. Should be equal to the weight of the aeroplane. When these two forces are equal, but they act opposite, two collinear forces, when they are equal, aeroplane will move in a constant height. The other two forces are, collinear forces are,
air resistance acting backwards පිටිපස්සට ක්‍රියා කරන හුළම් බලය වාත ප්‍රතිරෝධය and the engine thrust engine power engine thrust always engine thrust is against the air resistance. If these two forces are also equal in magnitude, then aeroplane will move in uniform velocity in constant height. ඒ දෙන්නත් සමාන නම් මෙයා එකම ස්පීඩ් එකකින් එකම velocity එකකින් ගමන් කරනවා එකම උසකින්. Right? Four forces acting. They are collinear but not parallel. Parallel නෙමෙයි collinear forces. Not parallel. තාමත් වීඩියෝ එක එන්නේ නැහැ නේද? Okay, we'll see. දැන් නම් හරියන්න ඕනි පුතේ. හරි. Next. ඊළඟ questions. Two strong strings attached to a trolley is pulled by a force of 8 and 16 newtons. Are they parallel? Yes. Are they collinear? No, they have different lines of actions. Are they coplanar? Yes, they act on the same plane. They are collinear, parallel. Sorry, they are coplanar, parallel, not collinear. Direction also the same. So what is the resultant force and what is the direction of the resultant? Resultant is the sum of them. 8 plus 16. 24 Newton. Direction is the same. Same direction of the two forces. The second question, when a trolley placed on a table pulled by two strings attached to keep in the two strings parallel to each other, the resultant force is 20 newtons. All right. Resultant is given. Look at the two forces, 12 newtons and x. Both are acting along the same direction, then the resultant will be the sum of them. Resultant ඉන්නේ මේකේ එකතුව. Sum of them. Resultant is the sum of them. මේ දෙක එකතු වෙන ඉන්නේ resultant එක. Oh. Resultant equals 12 plus x. Resultant is already given as 20 newtons. Then find x. 12 plus x. X means 20 newtons minus 12. It is 8 newtons. X is 8 newtons. Resultant. මේ දෙන්නගේ 8 නෙමෙයි. Oh, 8 newtons. And altogether, the object moves in the force of 20 newtons. Those are very simple. Lazy දේවල්. Right. Last one. The last incident. How to find the resultant force of two inclined forces. Not parallel, not collinear, but coplanar. එකම තලයේ පිහිටනවා. They don't have the same line of action. They are not acting along the same direction. Okay? They are not parallel also. There's a huge stone here. Two men try to remove this stone using a rope. කඹයකින් මේක අයින් කරන්න හදනවා. Force 1, force 2.
two forces. They act along the same plane. එකම තලයේ පිහිටන්නේ හැබැයි. What is the magnitude of the resultant and what is the direction of the resultant too? If F1 is 100, F2 is 200. F1 is 100 newtons, F2 is 200 newtons. What will be the magnitude of the resultant? Tell me what is the magnitude of the resultant? Tell me somebody. මේ දෙකේ resultant එක කොහොමද? Remember these two are inclined forces. මේගොල්ලෝ inclined forces. The force is between 100 newtons and 200 newtons. Sorry, the force is I didn't Between get it. 100 newtons and 200 newtons. Between 100 and 200. You mean the magnitude Yeah. or the direction? Magnitude, no? Yeah, magnitude. Yeah, the magnitude, about magnitude, we can't predict. We can't give a prediction of the resultant force of such cases. මේ වගේ එක අපිට කියන්න බැහැ magnitude එක. Because a certain theorem is used to find the magnitude. It is called the parallelogram theorem. Parallelogram theorem is not in your syllabus. The resultant is not the sum of these two forces, not the difference of them, is another value. The value can be obtained by parallelogram theorem. Okay? This is a parallelogram theorem, which is not in your syllabus. You can learn it in A-level physics. Parallelogram theorem. You need to have the angles of the two forces to find this. Angles අරගෙන වෙනම හොයන්න ඕන කතන්දරයක් ඒක. Right? Then don't predict about the magnitude. But can you tell me something about the direction of the resultant? It is slightly towards Q. Yeah. The direction is not either towards P, මේක අපි ගත්තොත්, not towards P, not towards Q, somewhere between the two forces. Direction of the resultant will be a direction between two forces. The stone, the rock moves between the two forces. So in such an instance, magnitude cannot be predicted, but we can tell the direction only. Look at that. When two such forces apply on an object does not move either direction of P and Q. In such instance, the direction of the motion of the object lies in a direction between them. ඒ දෙක මැද දිශාවකට තමයි ඇදිලා යන්නේ. Nothing tells about the magnitude. තාම magnitude එක කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ ඕගොල්ලෝ. හරි? Write that. Resultant of two inclined forces. Resultant of two inclined forces. Two inclined forces. You have to draw this diagram, sketch diagram, and write what is the direction of the resultant.
Finished? I'm going to explain the summary of today's lesson before starting the next one, equilibrium of forces. Finished? Right, this is the summary. We have learned about resultant forces today. Resultant force. Resultant force of two collinear forces. Two or more collinear forces. Under that, we have learned two systems of forces if the two collinear forces acting along the same direction. Acting along the same direction. Example is pulling a fishing net. Or if the two collinear forces acting along opposite directions. Example is tug of war. Then we learn about two parallel forces. Two or more. Resultant of two parallel forces. Finally, we learn about two inclined forces. When two collinear forces acting along the same direction, resultant is the sum of them. When they act in opposite, resultant is the difference of them. If two or more parallel forces acting, if the parallel force act in the same direction, the resultant be the sum of them. If they act in opposite, the resultant be the difference of them. When the two inclined forces acting, the magnitude cannot be predicted. A certain theorem, parallelogram theorem is required for that, but you can tell the direction. Direction is between them. Direction is between them. Direction in between them. Okay. So that's the summary, the concept map of this unit. Right. So we have finished that topic. Unit number 9. Then we are moving to the last unit of part 1 science book. 12. Physics unit number 12. These two units are related to each other. ඔය වැරදීමකින් තමයි දෙපොළක දාලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඔය units දෙක එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ units දෙකක්. බොහෝ විට සමානයි. ඒ නිසා අපි උගන්වද්දී ඔය දෙක එකට තමයි උගන්වන්නේ. ඉස්කෝලෙත් එහෙමයි කොහෙත් එහෙමයි. දන්නේ නැති අය තමයි වෙන වෙනම උගන්වන්නේ. හරි? මොකක්ද topic එක? Equilibrium of forces. What is meant by equilibrium? සමතුලිතතාවය. Equilibrium of forces means බල සමතුලිතතාවය. Okay, write that. Unit number 12. Equilibrium of forces. බලන්න අද දවසේ units දෙකක් කරනවා. Equilibrium of forces.
equilibrium of forces. Ready. Ready to learn. Right. Once again, the game of tug of war. Two groups pull, applying equal forces in opposite directions. To which direction the rope moves? If the two forces are equal in magnitude, the resultant will be zero. The difference of them is zero. If the resultant is zero, that means the rope will be in equilibrium. Then the rope does not move to either direction. එක පැත්තකටවත් rope එක යන්නේ නැහැ. You may have seen this more often in the games. දැකලා තියෙනවනේ මේ වගේ අවස්ථා. The rope does not move towards any direction. දෙපැත්තම ඇදලාගෙන ඉන්නවා කොහටවත් යන්නේ නැහැ. දැකලා තියෙනවනේ? Yes. Because the resultant of this system is zero. If the resultant force is zero in such a system of forces, resultant is zero, object does not move. Object will be at stationary. Object එක stationary. Such a situation is called equilibrium. මේකට කියනවා සමතුලිතතාවය කියලා. Then what is the main requirement to become equilibrium of an object? The resultant should be the zero. Understood? Okay, then right. Start writing. If the resultant force resultant force of two or more forces, resultant force of two or more forces is zero. The object will be in equilibrium. The object will be in equilibrium. Object will be in equilibrium. Will be in equilibrium. Object will be in equilibrium. In such an instance, object will be at stationary. Be at stationary.
stationary. Tell me, children, the minimum number of forces required for equilibrium of an object, how many? To become an object in equilibrium, what would be the minimum number of forces that should act on the body? අවම වශයෙන් බල කීයක් තියෙන්න ඕනද equilibrium වෙන්න? 2. 2. At least 2 forces should be there. A single force cannot make an object in equilibrium. Right, look at this. A metal ring is pulled by 2 spring balances in opposite directions. To keep this metal ring stationary, මේ metal ring එක to keep it in equilibrium, සමතුලිතව නිශ්චලව තියෙන නම්, to keep it at rest. 2 forces acting by the 2 spring balances should be the same. They are collinear forces acting opposite to each other. Resultant is the difference of them. 100 minus 100. The resultant is 0. Therefore, the metal ring will be in equilibrium. So look at that. When an object is said to be equilibrium, what is mean that the resultant force of the 2 forces acting on the object is 0. We wrote it. ඒ කියන්නේ resultant එක බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. 2 forces. If one force increase its pulling force, then the object will not be in equilibrium. It will move towards that larger force. Then the resultant will be 100. And the metal ring will move towards that 200 force. Then equilibrium of the body is changed. It becomes unbalanced then. Okay? It unbalanced, you know. Right. First, we are going to learn about equilibrium of body under 2 forces. Write the topic. Equilibrium of a body under 2 forces. Equilibrium of a body under 2 forces. Of a body under 2 forces. Draw this sketch diagram. No need to be a metal ring with this object. Line of action is the same. The resultant will be 0. Then write below. To keep an object in equilibrium, under 2 forces. These are the factors to be fulfilled. මෙන්න මේ කරුණු ටික සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. First point. The resultant should be 0. It becomes 0 because of the equal magnitude. The second one, magnitude of 2 forces. Should be equal. Should be equal. Direction should be opposite. 2 forces should act
in opposite directions. Otherwise, it won't be in equilibrium. Opposite directions. Not only that, these two forces should have the same line of action. මේ දෙන්නගේ line of action සමානයි. එක්කෙනෙක් මේන් අනිත් එක්කෙනා මේ වුණොත් මේක parallel forces වෙනවා මේ. Two forces should have same line of action. Not only that, the two forces should be coplanar. එකම තලයේ පිහිටන්නත් ඕන. Two forces should be coplanar. Don't ask me what coplanar is now. I told it earlier. Look at the conditions to be fulfilled to become an object in equilibrium under two forces. The resultant is zero. Magnitude of them should be equal. They should act in opposite directions. They should have the same line of action, and they should be coplanar too. Coplanar. If all these conditions are fulfilled, the object will be in equilibrium under two forces. They are collinear forces. Okay? Write them. In the exam, you will ask the conditions to be fulfilled to become an object in two forces. මොනවද සපුරාල යුතු අවශ්‍යතා කියලා අහනවා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් forces දෙකක් යටතේ මෙහෙම සමතුලිතව තියෙන්න. I'll give the example related to this theory in our day-to-day life. There are a lot of examples. We can see a lot of objects are in equilibrium under two collinear forces. Have you finished writing? Have you finished writing? My video is not working again. I'm not trying to recover it. Don't have time. You need more time. ඕන් දැන් ආයෙ වැඩ කරන්නේ නැති. No. Now it will be finished. Okay. Examples. Look at these objects. Think about an instance where a bulb is hanging on the roof, on your ceiling, or in your ceiling. Here, the bulb. When the bulb is hung, two forces acting on the bulb. What are they? What are the two forces acting? Here, the bulb. It is hung by a cable or wire. The weight of the bulb is acting downwards. W. Due to gravity, it always acts downwards. It is balanced by tensional force of the wire. These two forces, tension means stretching force. Normally wires, iron rods, they give the tension. Okay.
When these two forces are equal in magnitude, if W equals T, tension, the bulb will be at rest, equilibrium. Look at their lines of action, same. They are coplanar, equal in magnitude, but opposite. Okay? When there is an object on a horizontal table, object will be at rest, like a book. Weight of the book acting downwards. Then what is the second force acting on it? Yes, perpendicular reaction. Perpendicular reaction given by the table on the book. R, or normal reaction. These two should be equal in magnitude and opposite. Then the book will at rest on the table. They are collinear, coplanar. Okay. Give me an example, another example. When an object is floated in water, a paper boat floats in water. Weight of the paper boat acting downwards. මෙයාගේ බර පහළට. Upthrust exerts by water on the boat acting upwards. Upthrust given in U. Weight should be equal to its upthrust when the boat will floats on water. Okay. They are acting opposite, equal in magnitude, coplanar and collinear. Another example, a ceiling fan hanging on the roof or the ceiling. A fruit hanging on a tree. There's a branch of the tree. The stalk is there. Weight of the fruit acting downwards. Tensional force given by the stalk, the fruit stalk. නටුවෙන් දෙන්නේ tension එක. When they are equal and opposite, the fruit will remain on the tree. All those are examples to show that object in equilibrium under two collinear coplanar forces. Write as examples. Examples. Example number 1. Number 1, okay. When an object අපි එල්ලලා තියෙනවට කියනවා object කිව්වහම whether the bulb, ceiling or whatever, okay. එල්ලෙන ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා suspended කියලා. When an object is suspended කියලා එල්ලලා තියෙනවා. Object is suspended. Where? On a roof. වහලෙල්ලා තියෙනවා. Suspended on a roof by using a wire or a cable. Using a wire or a cable. One of the example. Second example. An object is placed on a horizontal surface. An object is placed on a horizontal surface. Horizontal surface. Object is placed at a horizontal surface at rest. නිශ්චලතාවේ.
at rest. Another example, an object is floating on water. Object is floating on water. Floating on water. වැඩි ඕනේ නෑ. When I'm standing on the earth, මම මෙහෙම earth එකේ හිටගෙන ඉන්නකොට my body weight acting downwards, earth gives a reaction force upwards. Then I'll be at rest on the ground. Okay? You can write any of these examples. ඕනම විදියට example එක ලියා ගන්න පුළුවන්. Can you copy those diagrams? When you draw them, follow the rules. The rules are two forces should be co-linear. Forces දෙක එකම line of action එකේ අඳින්න. ඇයි මම මේව අඳින්න කියන්නේ? ටියුට් එකක් තියෙනවා ඒක හම්බෙයි. වැඩක් නෑ එක්සෑම් එකේ ඔයගලන්ට මේ ඩයග්‍රෑම්ස් අඳින්න එනවා. ළමයින්ට අඳින්න බෑ. තේරෙන්නේ නෑ බොරුවල අඳින්නේ. තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහේ නිකන් එහෙට මෙඩි ඉරි කැලි ගහනවා විතරයි කරන්නේ. ලකුණු නැහැ. තේරුම් අරන් අඳින්න මේ forces දෙක තියෙන්න ඕනේ එකම line of action එකේ. එකම straight line එකේ යන්න ඕන. දෙපැත්තට තියෙන්න ඕනි. ඒක දැනගන්න. මේක lamp shade එකක් කරමුකෝ. Name the forces. R means normal reaction or perpendicular reaction. They ask what are the two forces acting. One is the weight. W means always weight. Huh? Acting downwards. U means upthrust. T means tension. This unit will be continued, okay? Not Saturday classes, not in Sunday classes, in an extra class. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ අද නම් මේ කැමරා එක නැති නිසා පොඩ්ඩක් වෙනසක් තේරෙන්නේ නැති. මේ පාඩම් ඉවර කරන එකේ වැදගත්කම. ඔයගොල්ලෝ දන්නෙත් නැති වෙඩි මෙහෙම ඒවා උගන්වන්න තියෙනවා මේ ටර්ම් එකට කියලා. අපෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව moment of force කියලා ඊට වැදගත් එකක්. ඒවා ඉවර කරගෙන එන්න ඕන ඉක්මනට අපි. ඒ නිසා ලබන සතියේ දවසක මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් මේ වගේ arrange කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට රෑ වෙන්න පුළුවන්. මේ කැමරාව හදාගත්තට පස්සේ හෝ නැතුව ඒවට actively participate වෙන්න. නැත්තම් තමුන්ට මේ පාඩම් මග හැරෙයි. හරි? ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ උත්තර ලියා ගන්න බැරි වෙයි. දන්නවනේ අයි මම මෙහෙම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් කරන්නේ අම්මලා මගෙන් ඉල්ලීම් කරලා තියෙන නිසා ඉදිරියට තියෙන පාඩම් ඉවර කරන්න කියලා. ඇත්තනේ කතාව. අගෝස්තු 27 වෙනකොට මේක ඉවර කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ සඳහා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් කළ යුතුමයි. හරි? මේ පාඩම නවත්තනවා මම මෙතනින්. නවත්තපු තැන මතක තියාගන්න. equilibrium forces. පන්ති ඉවරුනහම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ බලන්න සර් මොනවද ඉගෙනුවේ කියලා. තව ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. තේරෙනවද? වෙලාව මදි. මේ කැමරා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මට පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා. අනිත් දවසේ මම ෆුල් ටයිම් එක අරගෙන මේ යුනිට්ස් දෙකම ඉවර කරනවා. මොනවද? Equilibrium of forces and moment of force. Then the chemical reaction will be started. In my regular classes on Sundays and Saturdays, you learn what? Avogadro constant, moles at chemistry. In the extra classes, physics. You have to participate both of these classes to cover the syllabus. Understood? Don't request video recordings from me. I will put it to the website in the correct time. එක එක්කෙනා කතා කරන්න එපා රෙකෝඩින්ස් ඉල්ලගෙන මම ඒක නියම වෙලාවට නියමිත තැනට දාන්නම් රෙකෝඩින් එක. ඒ විදිහට බලා ගන්න properly. ලබන සතියේ බෝබිට මෙහෙම normal link එකක් නෙමෙයි එන්නේ. මම කියලා තියෙනවා හදාගත යුතුයි මගේ රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා වෙබ් පේජ් එකට. ඒ විදිහට එන්න වෙයි කැමරා එක හැදුවට පස්සේ. හරි? අද මම මේ ටෙස්ට් එකක් කරේ සහ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොමිස් වුණානේ උගන්වනවා කියලා. ඒකයි මේ කතන්දරේ කරේ.
දැක්කනේ පැය එකමාරක් වුණත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මෙවට ඉන්න ඕනි. අද ළමයි 100ක් හිටියා ක්ලාස් එකේ. 100ක් නම් මදි. මොකද මම ගෙදර ක්ලාස් එකේ සහ ඔන්ලයින් එකේම 100ට වැඩි 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. සමුද්‍රායකේ ළමයි ඒත් ඉන්නවනේ 100ක්. ඉතින් එතකොට ළමයි 300ක් විතර ඉන්න ක්ලාස් එක 100ක් ආවා කියන්නේ 3න් එකක්නේ. කෝ අනිත් අය? කෝ අනිත් අය? කෝ ළමයි 200ක් 150ක් විතර මිසින්. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ඒගොල්ලන්ට උවමනාවක් නැහැ. හරි? ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. එක්කෝ පේරන්ට්ස්ට උවමනාවක් නැහැ. අපි කරන වැඩේ අගයක් නැහැ. අගේ කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ. නිකන් මේ පන් තියනවා කියලා වුණ සමහර පේරන්ට්ස් දන්නෙත් නැතුව ඇති එහෙම කරා කියලා. කියන්නෙත් නැහැ සමහරව. මොකද මම නෝමල් ලින්ක් එකකින් ආවේ කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ තේරෙන්නේ නැහැ දන්නේ අරකයි මේකයි කියලා. ළමයි 150ක් විතර නැහැ 100යිනේ හිටියේ. හොඳටම මදි. මම ඒගොල්ලෝ ගැන හොයන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. එයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් මටත් කොහොමත් ඕනේ නැහැ. හැබැයි මට චෝදනා කරන්න එන්න එපා. සිලබස් එක ඉවර කරේ නැහැ අරකයි මේකයි කියලා. මට පුළුවන් දේ මම කරන්නේ. හරි? එයාලට තේරුම් කරලා දෙන්න මගෙන් ඉල්ලන්න එපා කියන රෙකෝඩින් කෝල් කර කර. මම වෙලාවට ඒක දාන්නම්. හරි? වෙබ්සයිට් එකට. No. I know that more than 100 students can. That's why I'm doing my YouTube. Anybody can join in my YouTube. My YouTube live streaming එකක් දීලා තියෙන පුතේ. තේරුණාද? YouTube live streaming එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන් ඕන ප්‍රමාණයකට. පේනවනේ YouTube live streaming එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක මම දැනගෙන කරන්නේ පැකේජ් එකේ 100 වුණාට YouTube live යන්නේ. ක්ලික් කරපු ගමන් එනවා පටස් ගාලා මගේ channel එක. රෙකෝඩින් එක රෑ වෙලා වගේ දාන්නම් group එකට. හරි? එතනින් බලා ගන්න. ළමයි සති මීට වැඩිය හොඳට අපි මේ කැමරා එකත් එක්ක කරමු. අතට එහෙනම් ඇති මට grade 11 class එක start කරන්න තියෙනවා දැන්. Okay then good morning. සුබ ඇසල මංගල්‍යයක් වේවා හැමෝටම.